یک بار دیگه از سر ناامیدی کنار هم اومدن. از بچه‌های خردسال گرفته تا فعالان سیاسی سرشناس. سیل مردم گرجستان که در چند سال اخیر بارها خیابون‌های تفلیس رو پوشونده. معضل اصلی اتهام نفوذ روسیه در احزاب سیاسیه. Georgia was like a front runner in the lots of reforms, but the backslides in democracy started from like 2016-17 with this concentration of power in oligarch within Ivanishvili's hand. گرجستان 14 ساله که منتظر پذیرفته شدن در پیمان ناتوه و همین بحث نفوذ روسیه جلوی عبور این کشور از این برزخ رو گرفته. Because of the situation we face with daily aggressive moves by Russia and by the unpredictability and fluidity of the situation. اما این بلاتکلیفی چه تأثیری بر اوضاع سیاسی و امنیتی گرجستان گذاشته؟ چرا روند تصمیم گیری کشورهای غربی برای گرجستان انقدر کند پیش میره؟ فقط چند روز قبل از این گردهمایی، اتحادیه اروپا نامزدی گرجستان برای پیوستن به این اتحادیه را مشروط به انجام یک مجموعه اصلاحات کرد. حالا 10,000 نفر برای اعتراض اینجا جمع شدن. اعتراض به سیاست‌هایی که معتقدند سد راه پیوستن گرجستان به پیمان‌های غربی مثل ناتو و اتحادیه اروپا است. در پس زمینه مرتب صدای قطعه معروف بتهوون شنیده میشه. قطعه‌ای که به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا شناخته شده. بین سخنران‌ها یک نفر جمعیت رو بیشتر به وجد میاره. شوتا مثل اغلب معترضانی که اینجان دولت رو به همدستی با روسیه متهم میکنه. Well, now we have Russian oligarch temporarily in the place and he has his own ruling party and he has the country in the pocket, but that's a minor setback. We should not interfere with the wishes of Georgian people. خواسته مردم گرجستان را در نتایج نظرسنجی‌ها میشه به راحتی دید. بیشتر از 85% از پیوستن کشور به اتحادیه اروپا حمایت میکنن. اکثر مردم هویت خودشون رو اروپایی میدونن. هرچند گرجستان به لحاظ جغرافیایی با اتحادیه اروپا فاصله داره. اعتراضهای گسترده بعد از چند انتخابات اخیر به خشونت کشیده شده. وضعیت حقوق بشر در این کشور از طرف سازمان‌هایی مثل خانه آزادی مورد انتقاد قرار گرفته. دو دستگی سیاسی و نقش اولیگارش‌های روس در سیاست کشور هم نگران کننده است. و همه اینها باعث تأخیر در پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا و پیمان ناتو شده. وضعیتی که حتی به نظر مخالفان دولت هم عادلانه نیست. Well, it's a bit unfair, but we do understand. With such kind of leadership, like it's totally understandable, but this is like major political decision and small window of opportunity Georgia will have, maybe through the decades, and so there's polarization. You name it, about each and every subject, like left, right, like conservative, liberal, but we need NATO. We need NATO because, like I said, like we are 3.5 million, and we like in each and every decade when West is not represented in the region actively, the vacuum is instantly filled by Russia. So Georgia will be part of the NATO. That's
sends really strong message to the Russia. You are under the umbrella of the defense, even if it's symbolic. It's better than what we are having right now. We are like, we had a feeling of being left alone with the Russia, also, although the West really interfered when they invaded us back in 2008, and without their support, we would have Russian tanks in Tbilisi. So even when we were not the part of NATO, we remained independent as the Russian tanks were like 30 kilometers from the capital. We stood for ourselves, and the West interfered, and somehow we survived. And we will have more chance to survive with being the integral part of this security framework and being under this even symbolic umbrella of defense. گرجستان از سال 2008 در جریان نشست بخارست قول عضویت در ناتو را از کشورهای غربی گرفت. 14 سال از این وعده گذشته و هنوز خبری از عضویت گرجستان در این پیمان نیست. درست مثل اوکراین، گرجستان هم در 2 استان شمالی با جدایی خواهان تحت حمایت روسیه درگیره و با هر قدم به سمت غرب از طرف مسکو بیشتر تهدید میشه. وضعیتی که برقراری ثبات در کشور رو برای دولت سخت‌تر میکنه و فاصله با پذیرفته شدن در دنیای غرب رو زیادتر. So NATO and especially and also membership of the European Union would just make things stable, even without the normally massive help, assistance, economic and otherwise, from the Western nations when you become a member of the alliance or of the organization. It's just the very sense of being stable, the sense of having future, would amount to a huge relief for Georgians, and then the new unleashing of national energy that needs for essential transformation of the nation. Well, we have been doing that transformation, but it's very, very difficult to conduct democratic reforms, economic reforms, when you are really at a gunpoint. First the communists, and then the Russian national government never stopped essentially the process of occupation, bullying, aggression, creeping annexation as we call it, and violation of human rights on these occupied territories. شما سال هاست که دارین تلاش میکنید که عضو ناتو و همینطور عضو اتحادیه اروپا بشین و هنوز این اتفاق نیفتاده. فکر میکنید که درسته که فکر کنیم شما رو در برزخ نگه داشتن به یک نحوی و آیا این عادلانه است و چه تأثیری روی کشور شما داشته؟ It's a limbo, but on a positive side, it's a dynamic limbo in a way. It's not a contradiction in terms, because we are given a promise, official promise, that we would one day become members of NATO, as with Ukraine. But the actual decision hasn't come yet for 14 years, like Sweden and Finland. And at the same time, very importantly, this relationship with NATO has become so intense that by common recognition, we are one of the most interoperable partners around the world. And essentially, except for the political decision to accept Georgia, to admit Georgia as member of NATO, there is very little else to be done. I mean, in terms of technical preparedness of our troops or their compatibility with NATO standards, logistical or any other view. گرجستان عضو پیمان ناتو نیست، اما به عنوان شریک شناخته میشه. نیروهای گرجستان در مأموریت‌های ناتو در جاهایی مثل کوزوو و افغانستان حضور داشتند و کشورهای عضو ناتو نیروهای گرجستان را حمایت می‌کنند. با برنامه‌های آموزشی مثل جیتک که اینجا در نزدیکی تفلیس برگزار میشه. All the technical aspects, simulations, information systems, computers, technologies that we want to replicate real battlefield, that's in that one center. And their job is to provide that capability and manpower specialists to each training or the exercise so they can support the exercise technically and with the simulation.
برنامه‌های آموزش نیروها یا همون جی-تک با شرکت مستقیم 5 کشور برگزار میشه. نظامیان بریتانیا و آمریکا هم در این برنامه حضور دارند. In order not to waste a lot of money and resources before you are specialized in your job, you come to the simulator and you replicate everything without taking forces in the field. Okay. Once you think you are ready, then you go with the unit outside. The program are NATO compatible. It's all NATO accredited program. And when they go in the classroom or outside classroom in the field, they do the same thing. And based on the feedback of the international course from the multinational environment, they were all happy and some of them very amazed and surprised. Even some guys from the US, some guys from the European countries also, that this course gave them so much and different perspective. They didn't know this before. 2 دهه تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و پیمان ناتو باعث شده گرجستان تلاش کنه و استانداردهای کشور رو بالا ببره. از دید اتحادیه اروپا، گرجستان تونسته به یک ثبات اقتصادی نسبی دست پیدا کنه و تثبیت دموکراسی در این کشور دور از دسترس نیست. از نظر توانایی نظامی، گرجستان فاصله چندانی با استانداردهای ناتو نداره. اما از طرف دیگه وضعیت بلاتکلیفی به بی‌ثباتی سیاسی و 2 دستگی در این کشور دامن زده. کشوری که با تمام تلاش‌ها هنوز نه عضو پیمان ناتو شده و نه رابطه قابل اطمینانی با روسیه برقرار کرده.